Hi everyone. As you know, in English grammar, there are 5 types of conditionals. Zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional, and the mixed conditional. Now let's talk about first conditional. Сәлем баршаңызға. Ағылшын тілінде шартты сөйлемнің 5 түрі бар. Бүгін біз шартты сөйлемнің бірінші типін қарастырмақпыз. The first conditional expresses a possible situation and its result. Look at the formula of the first conditional and try to remember it. If plus subject plus verb in present simple, subject will, the first form of the verb. Example, if it rains, we will stay at home. If it rains is if clause, we will stay at home is main clause. We may say, we will stay at home if it rains. In main clause, instead of auxiliary verb will, we can use modal verbs can, may, should, must. Басыңқы сөйлемде will көмекші етістігінің орнына модальды етістіктер де қолданылады. Now let's talk making negative sentences and questions. As a rule, negative sentence is used with the help of auxiliary verb and the word not. Not is used after auxiliary verb. In this sentence, we use auxiliary verb do because subject I is in singular on the first person. For example, if I don't go to London, I won't see the Big Ben. Ағылшын тілінде болымсыз сөйлем көмекші етістікпен not сөзінің көмегі арқылы жасалады. Көмекші етістік сөйлемде бастауыштан кейін қолданылса, not сөзі көмекші етістіктен кейін қолданады. Мысалы, егер мен Лондонға бармасам, Биг Бенді көрмеймін. Немесе басыңқы сөйлем мен бағыныңқы сөйлемді ауыстырып айтатын болсақ, I won't see the Big Ben if I don't go to London. Мен Биг Бенді көрмеймін, егер мен Лондонға бармасам. General question begins with main clause and as a rule, it begins with auxiliary verb. Жалпы сұрақ ағылшын тілінде басыңқы сөйлемнен басталады. Мысалы, will I see the Big Ben if I go to London? Егер мен Лондонға барсам, Биг Бенді көремін бе? Special question begins with question words. For example, what will I see if I go to London? Ал арнайы сұрақ арнайы сұраулы сөздерден басталады. Мысалы, егер мен Лондонға барсам, не көремін? Now look at this sentence. As a rule of present simple, there are 2 auxiliary verbs, do and does, and the 2 endings s and es. When do we use them? Let's talk about it. Let's go on our lesson. Please look at affirmative, negative, question sentences. If in present simple, in affirmative sentences, the subject is in singular on the third person, we add ending s or es to the verb. For example, if he finds his key, he will come to the party. Or he will come to the party if he finds his key. Сабағымызды ары қарай жалғастырайық.
Алдымен болымды сөйлемге назар аударайық. Present simple шағында ереже бойынша егер зат есімнің қызметін есімдік атқарып тұрған жағдайда, есімдік жекеше түрде үшінші жақта тұрса, онда етістікке S немесе ES жалғауы жалғанады. Мысалы, if he finds his key, he will come to the party. Егер ол үйінің кілтін тапса, мерекеге келеді. Now, look at negative sentence. In negative sentence, we use auxiliary verb does because of subject. When it is used auxiliary verb does, we don't add ending S. For example, if he doesn't find his key, he won't come to the party. Болымсыз сөйлемде зат есімнің қызметін атқарып тұрған есімдік жекеше түрде үшінші жақта болған жағдайда does көмекші етістігі қолданылады да, негізгі етістіктегі S жалғауы түсіп қалады. Мысалы, if he doesn't find his key, he won't come to the party. Егер ол үйінің кілтін таппаса, мерекеге келмейді. General question begins with main clause with the help of will. For example, will he come to the party if he finds his key? Жалпы сұрақ басыңқы сөйлемнен және көмекші етістіктен басталады. Мысалы, will he come to the party if he finds his key? Егер ол үйінің кілтін тапса, мерекеге келе ме? As I have already said that in this grammar, in main clause, we can use modal verbs instead of will. Let's give examples with modal verb can. If you do your homework, you can play football. We can change main and if clauses. It doesn't change the meaning of the sentence. You can play football if you do your homework. Шартты сөйлемде, басыңқы сөйлемдегі келер шақтың көмекші етістігі will'дің орнына модальды етістіктер де қолданылады. Мысалы, if you do your homework, you can play football. Or you can play football if you do your homework. Егер сен үй тапсырмаңды орындасаң, футбол ойнай аласың. Басыңқы сөйлем мен бағыныңқы сөйлемнің орнын ауыстырып қолдануға болады. Мұндай жағдайда сөйлемнің мағынасы өзгермейді. Negative sentence is formed as a rule of present simple. This time we use auxiliary verb do because subject is you. As you can see, we don't add ending S or ES. For example, if you don't do your homework, you can't play football. Or you can't play football if you don't do your homework. Present simple ережесі бойынша, бұл сөйлемде зат есімнің қызметін you есімдігі атқарып тұрғандықтан do көмекші етістігі қолданылады. Мысалы, if you don't do your homework, you can't play football. Or you can't play football if you don't do your homework. Егер сен үй тапсырмаңды орындамасаң, футбол ойнай алмайсың. General question begins with main clause and with modal verb. For example, can I play football if I do my homework? Жалпы сұрақ басыңқы сөйлемнен және модальды етістіктен басталады. Мысалы, can I play football if I do my homework? Егер мен үй тапсырмамды орындап болсам, футбол ойнай аламын ба?